சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் சார், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஓவர் டு யூ. தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். am I audible? Students? So நான் பேசுறது கேக்குது இல்லையா? Shall we start the class? Is audible? நீங்க யாராவது பேசுங்க. I can't hear your voice, anybody voice. Okay. Thank you. You can text me, it is okay. Okay, very good. Okay. I can. Okay, listen. Okay, so actually last classல வந்து நம்ம importance of species diversity to the ecosystem அதுதான் நம்ம பெண்டிங் வச்சிருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஒரு டாபிக் வந்து the importance of species diversity to the ecosystem because any ecosystem it must be contains many diversified organisms. ஏன்னா அப்பதான் அந்த ecosystem வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்னுடைய அந்த நம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து அதிகமா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்னுடைய அந்த நம்பர் ஆக்சுவலி ஜென்ரலா பார்க்கும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஈகோசிஸ்டம்ல நம்பர்ஸ் அதிகமாவே இருக்கணும். சரி, அப்படி இல்லாம போனா என்ன பிரச்சனை நடக்கும், அப்படி ஏன் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த டாபிக்கை பார்க்க போறோம். லெட் வி டாக் அபவுட் importance of species diversity to the ecosystem. So in this topic various scientists and their work is very important. Okay, அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். Just a minute. ஓகே, ஸோ இதுல நம்ம நல்லா கவனிங்க. ஃப்ரம் தி செகண்ட் கொஸ்டின், செகண்ட் லைன்ல இருந்து பார்க்கலாம். Does the number of species in the community really matter to the functioning of the ecosystem? This is the question for which ecologists have not been able to give a definite answer. For many decades, ecologists believed that communities with more species generally tend to be more stable than those with the less species. அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க, when the species diversity is more and that particular species is occupying the entire ecosystem, so அந்த ecosystem ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்குன்றதுக்கான காரணம் அங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். when the number of species higher, then the community will be more stable than other species. Okay, ஸோ அந்த இடத்துல அப்போ ஒரு கம்யூனிட்டி ஆர் ஒரு பாப்புலேஷனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது எது டிசைட் பண்ணுதுன்னா the number of species. if the more number of species are there, then the stability of the ecosystem will be more. ஸோ அதான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ we can expect a statement based questions. we can expect அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே கட் காப்பி பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா கொடுக்கலாம் and they will ask us to select whether the statement is correct or incorrect. Okay, ரைட். அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இட் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, அடுத்து பார்க்கலாம். A stable community should not show too much variation in the productivity from year to year.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு கம்யூனிட்டி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தெர் இஸ் எ ஃபாரஸ்ட், தெர் இஸ் எ டேக் ட்ரீ, தென் தெர் இஸ் எ ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டி, தென் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் மோர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ அந்த பிளான்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி பயோமாஸ் அப்படின்றது டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஹையர். ஓகே, அண்ட் இட் மஸ்ட் பி எய்தர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரிசலைன்ட் டு occasional disturbances. சம்டைம்ஸ் அக்கேஷனலா சில டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து நடக்கலாம். மேபி வந்து இது நேச்சுரலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து மேன்மேட் டிஸ்டர்பன்ஸா கூட இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். அண்ட் அடுத்து கவனிங்க, இத நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சயின்டிஸ்டுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, அவரை பத்தி நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த இடத்துல ஒரு சயின்டிஸ்ட் நேம் இருக்கு, கவனிங்க, டேவிட் டில்மேன். ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஹி வாஸ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆன் ஐ மீன் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லாங் டேர்ம் ஈகோசிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நோட் டவுன் தி நேம் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட், லாங் டேர்ம் ஈகோசிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூசிங் அவுட்டோர் பிளாட்ஸ். அவுட்டோர் பிளாட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இஸ் நாட் யூசிங் எனி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் தி லெபார்டரி. ஒரு 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 வைடான ஒரு பயோடைவர்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்ல ஒரு பேட்ச் ஆஃப் லேண்ட் எடுத்துக்கிறாரு. அததான் லேண்ட்னு சொல்லலாம், அதர்வைஸ் we can call them as a plots. Plots are nothing but the place where he was going to done a wonderful experiment. Okay, so அந்த இடத்த இவர் என்ன சொல்றாரு, plots சொல்றாரு, இல்லைன்னா அந்த இடத்த சோ அந்த இடத்த வந்து ஒரு ஒரு பிளாட்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா இட்ஸ் a place, it's a land. Okay, so அங்க என்ன சொல்றாரு கவனிங்க, Tillman found that the plots with more species showed less year to year variation in total biomass. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க, அந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, எங்க ஈகோசிஸ்டம் அதிகமா இருக்கும், ஒரு ஈகோசிஸ்டம் ஸ்டேபிளா இருக்குன்னா டெஃபினட்டா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. அதான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க, மோர் ஸ்பீசிஸ் இருக்கிற இடத்துல வேரியேஷன்ஸ் குறைவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருந்தா வேரியேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So you must note down these points and we can expect a statement based question here. Note down entire line and we have to convert into a statement. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதனால அந்த இடத்த கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டேவிட் டில்மேனுடைய இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அதிகமா இருந்தா அதுல வேரியேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. if the species diversity is less, then there must be a variation is higher rate. So அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க, whenever you can expect a questions importance of diversity in ecosystem, and definitely you must know the number of statements. அதுல ஒண்ணுதான் இந்த டேவிட் டில்மேனுடைய லாங் டேர்ம் ஈகோசிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஸோ அவுட்டோர்ல சில பிளாட்ஸை செலக்ட் பண்றாரு, அந்த பிளாட்ஸ்ல எவ்வளோ எந்த பிளான்ஸ் அதிகமா இருக்கோ, எந்த ஸ்பீசிஸ்னுடைய நம்பர் அதிகமா இருக்கோ அந்த ஸ்பீசிஸ்னுடைய அந்த வேரியேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு. Are you understood the experiment of Tillman? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. அடுத்து பார்க்கலாம். And he also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஓகே. ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நீங்க கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க, அது கூட கொஸ்டினா வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரைட். இப்ப அடுத்து பார்க்கலாம். Although அடுத்து கவனிங்க, we may not understand completely how species richness contributes the well-being of an ecosystem. So we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. டெஃபினட்டா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம நினைக்கிறோம் சார் ஏன் சார் ஈகோ சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும், ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் நல்லா இருந்தா அதனால நமக்கு என்ன யூசேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்றது we are not separated from the ecosystem, we are the part of any ecosystem. All the ecosystems are very important for human race. ஸோ நம்ம நல்லபடியா ஒரு இடத்துல வாழணும் அப்படின்னா எல்லா ஈகோ சிஸ்டமும் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளும் நல்லா இருக்க முடியும், ரைட்? ஸோ அப்படின்றதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. At the time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if we species become extinct?
எஸ், நம்ம தொடர்ந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சுக்கிட்டே வருதுன்னா அதை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். வை தீஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்டெண்ட், ஏன் அது அழிய போகுது, அது அழியாம இருக்கிறதுக்கான வேலைகளை என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த லெசனுடைய நோக்கமே கூட. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல கவனிங்க. Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species lost forever. How is our quality of life is affected if, say, instead of 20,000 we have only 50,000 species of ants on earth? So definitely ஏதோ ஒரு ஸ்பீசிஸ் நமக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துகிட்டே இருக்கும். In a food chain, there is energy transportation is completely takes place. எப்பவுமே ஒரு டிராபிக் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ்னுடைய நம்பர் கண்டிப்பா குறையவே கூடாது. ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டிராபிக் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அதனுடைய லோயர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு ஃபுட்டா இருக்கும். அப்ப அந்த ஃபுட்டு வந்து கிடைக்கும் போதுதான் அது அடுத்தடுத்த டிராபிக் லெவலுக்கு அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ என்டையர் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து ப்ராப்பரா இருக்கும். ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு டிராபிக் லெவல்ல ஸ்பீசிஸ்னுடைய நம்பர் கன்சிக்யூட்டிவா குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா definitely that ecosystem in future is going to be affected. அடுத்து பாரு. ரைட், நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம டேவிட் டில்மன் மாதிரியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றது யார் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பால் எர்லிக். ஸோ இவர் பேர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, பால் எர்லிக். ஸோ இவர் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஈகாலஜிஸ்ட், ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்த ஒரு ஈகாலஜ். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா யூஸ் த ரிவெட் ப்ராப்பர் ஹைப்போதீசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல ரிவெட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா they are the very important branches of any plane or anything, any structure னுடைய ஒவ்வொரு பார்ட்டியுமே நம்ம இந்த இடத்துல ரைவெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரெவெட் ப்ராப்பர் ஹைப்போதீசிஸ் அப்படின்றதுல இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் an ecosystem and அது வந்து ஒரு ஏரோப்ளைனோட அவர் கம்பேர் பண்றாரு. இப்போ ஏரோப்ளைனுடைய ஒவ்வொரு பார்ட்டியுமே ஒரு ரைவெட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். அப்போ ஈகோ சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் இந்த இடத்துல ஒரு ஏரோப்ளைனுடைய பார்ட்டா அவர் கன்சிடர் பண்றாரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தேர் இஸ் ஏ ஸ்மால் சேர், இப்போ ஒரு சேர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் ஏரோப்ளைனோட இவர் என்ன பண்றாரு கம்பைன் பண்றாரு. ஓகே, கம்பேர் பண்றாரு ரெண்டுத்தையும். அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப தடவை ஒருத்தர் வந்து நீங்க இப்போ பிளைன்ல டிராவல் பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ ஏர்கிராஃப்ட் ஏறி போயிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் யூ ஆர் பெய்ட் ஆக்சுவலி யூ பெய்ட் ஒன்லி ஃபார் ஃபிளைங், நாட் ஆக்சுவலி டேக்கிங் எனிதிங் ஃப்ரம் தி பிளைன், ரைட்? இப்போ நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துல இறங்கும் போது நீங்க உட்கார்ந்து சேரோட எடுத்துன்னு போக முடியுமா? இட் இஸ் நாட் ஓகே, ரைட்? ஸோ யூ ஆர் பெய்ட் ஒன்லி ஃபார் டிராவலிங், அவ்வளவுதான். அப்போ நீங்க இப்போ ஒரு வேலை யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ ஒரு சேர்ன்றத ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்ல ஏரோப்ளைன் எப்படி ஒரு ஈகோ சிஸ்டமா எடுத்துக்கிறோமோ அங்க இருக்கக்கூடிய சேர்ன்றது ஒரு ஆர்கானிசமோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம வாழ்றதுக்கான ஒரு இடமா எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான். எப்படி ஏர்கிராஃப்டை ஃபிளை பண்றதுக்கான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஒரு இடமா எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஈகோ சிஸ்டமும் நம்ம வாழ்வதற்கான ஒரு இடமா எடுத்துக்கிறோம். இட் டசன்ட் மீன் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தி ஈகோ சிஸ்டம். நீங்க அந்த ஈகோ சிஸ்டம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொருத்தரும் ஏர்கிராஃப்ட்ல டிராவல் பண்றவங்க ஒரு ரிவெட்டா எடுத்துட்டே போயிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? கடைசியில ஏரோப்ளைனே இருக்காது. ஸோ பறக்கிறதுக்கு ஏரோப்ளைனே இருக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் ரிவெட் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், ஐ மீன் பிளேன். அதே மாதிரி இங்க ஈகோ சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் நம்ம அந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம அந்த இடத்த விட்டு அழிக்கப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமா அந்த இடத்துல இருந்து அழிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா what will happen? The entire ecosystem will be collapsed. So it dependence of that particular ecosystem may also affect and it will affect the entire food chain. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு ஏர்கிராஃப்டை இந்த இடத்துல ஒரு ஈகோசிஸ்டமோட கம்பைன் பண்ணி ஏர்கிராஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் ஒருத்தரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதே மாதிரி ஈகோசிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமையும் ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு செயலுக்காக இது பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா அந்த இடத்துல பாதிப்பு ஏற்படும் இல்லையா? அதுதான் இவர் சொல்லியிருக்காரு. நல்லா கவனிங்க. In an airplane, அதாவது ecosystem,
all parts are joined together using thousands of rivets. If every passenger traveling in start popping a rivet to take home, it may not affect flight safety initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak or over a period of time. Furthermore, the rivet is removed may also be critical. So loss of rivets on the wings is obviously okay. So which are removed as may be also critical. So loss of rivets on the wings is obviously more serious that threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ 1 or 2 அனிமல்ஸ் வந்து நீங்க இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்றீங்கன்னா இட் டசன்ட் காட் மேஜர் ப்ராப்ளம். ஓகே, அதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பெரிய லெவல்ல. பட் ஒருவேளை நீங்க மேஜரான ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்றீங்க, என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா உங்களுக்கு அத பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதா? சோ இப்ப இந்த என்டையர் பேராகிராஃப்ல நம்ம எத்தனை சயின்டிஸ்ட பத்தி பேசியிருக்கோம்? ஒருத்தர் வந்து டேவிட் டில்மேன், இன்னொருத்தர் வந்து பால் எர்லிச். சரி, இப்போ டேவிட் டில்மேன் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு? லாங் டர்ம் எக்கோசிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். வெரி குட். அப்ப அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டோட ரிசல்ட்டா என்ன சொல்றாரு? Increase in diversity, decrease in variation. வெரி குட், சூப்பர், நல்லா சொன்னீங்க. ஏன்னா டைவர்சிட்டி அதிகமா இருந்தா வேரியேஷன்ஸ் லெஸ்ஸா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ரைட். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? நெக்ஸ்ட் யாரை பத்தி பார்த்தோம்? பால் எர்லிச். இப்ப பால் எர்லிச் என்ன சொல்றாரு? எதோட கம்பேர் பண்றாரு? என்ன விஷயத்தை சொல்றாரு? Airplane with an ecosystem, sir. வெரி குட், வெரி குட். ஒருவேளை ஈகோசிஸ்டம் ஸ்பாயில் ஆனா the total atmosphere will be spoiled, sir. எஸ், அவ்வளவுதான். அப்போ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பயோடைவர்சிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு an ecosystem அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்ட்? Yes, sir. Okay. Now, let me talk about loss of biodiversity. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி பார்க்கலாம். ஏன் பயோடைவர்சிட்டி சமீப காலத்துல லாஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. சி ஆக்சுவலா நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to complete this lesson actually. Okay, so இந்த லெசன் நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு and we also practice some questions. ஸோ அதனால கொஞ்சம் கவனமா இந்த ஒவ்வொரு பேஜையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ அதனால எங்கெங்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றனோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கவனி. ரைட். Biological wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing இந்த இடத்துல பாருங்க fingers in clearly pointing to human activities. ஸோ நமக்கு தெரியும் ஏன் இந்த இடத்துல டைவர்சிட்டி குறையுது அப்படின்னா due to human activities அப்படின்னு சொல்றோம். So the colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to extinction of more than 2000 species of native birds. ஜென்ரலா பசிபிக் ஐலாண்ட் அப்படின்றது இன்ஹாபிட்டேட்டா இல்ல முன்னாடி, அது ஒரு வாழ்விடமான இடமாவே கிடையாது.
ஸோ அதிகமா வந்து ஃபாரினர்ஸ் அங்க போயிட்டு காலனைஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த ஐலாண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமா பாதிக்கப்படுது. ஓகே, ஸோ கிட்டத்தட்ட 2000 ஸ்பீசஸ் ஆஃப் நேட்டிவ் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட். ஸோ இந்த ஐயூசிஎன்ன்றது என்னன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் Natural அண்ட் resources. ஓகே, ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் 784 ஸ்பீசிஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 338 வெர்டிபிரேட்ஸ், 359 இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் அண்ட் 89 பிளான்ட்ஸ் இன் லாஸ்ட் 500 இயர்ஸ். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்க, அவங்க ஐயூசிஎன்னுடைய ரெட் லிஸ்ட் படி லாஸ்ட் 500 இயர்ஸ்ல மட்டும் இவ்வளோ ஸ்பீசஸ்ன்றது இந்த இடத்துல இருந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல மொரிஷியஸ்ல ஒரு பறவை இருந்திருக்கு, தட் இஸ் டோடோ. அண்ட் குவாகா, it is in Africa, and thylacine in Australia, and the stellar sea cow from Russia. And these organisms, dodo, quagga, thylacine, stellar sea cow, these are all the different organisms from different country. They are extinct. So முழுவதுமா இந்த உலகத்தை விட்டே அழிஞ்சு போயிடுச்சு. ஓகே, ஓகேவா? So last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம இயர்ஸை விட கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம 2 ஸ்பீசஸை வந்து அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு முழுவதுமா வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ இங்க எப்படி சார் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தது, அந்த கண்ட்ரியில இருந்து அது அழிக்கப்பட்டுச்சா இல்லையா, அவ்வளவுதான். டோடோ எந்த கண்ட்ரி? மொரிஷியஸ். ஓகே. தைலசின்? Australia. Australia. ஸ்டெல்லர் ஷீகோ? Russia. Russia. Then 3 subspecies of tiger like Bali, Java, Caspian. So இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எந்தெந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்டென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டா, யூ ஹாவ் டு நோ ஆல் தீஸ் நேம்ஸ். கரெக்ட்? எஸ் Yes, sir. எஸ். தைலசின் எந்த கண்ட்ரின்னு கேட்கலாம், ஸ்டெல்லர் ஷீகோ எந்த கண்ட்ரின்னு கேட்கலாம், பாலி, ஜாவன், காஸ்பியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 டைகர்ஸ்னுடைய ஸ்பீசிஸும் கேட்கலாம். ஓகேவா? சரி, அடுத்து போலாம். இந்த இது கொஸ்டின் கேட்கலாம், லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ்ல எத்தனை ஸ்பீசஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்டா இந்த இடத்த விட்டு நம்ம அழிச்சிருக்கோம்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ யூ மஸ்ட் நோ தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ரைட், ஸோ இங்க நிறைய டேட்டா இருக்கும். இந்த டேட்டாலாம் கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் அண்ட் லீவ் இட். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50,500 ஸ்பீசஸ் வேர்ல்டு வைட் ஆர் ஃபேசிங் த்ரெட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன், அது தேவையில்லை. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. It's just data. In the data, because the data is very older one. Nowadays, the data is completely changed. Okay. ஸோ மேக்ஸிமம் இதில் லெசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எதையுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால கொஞ்சம் அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட், from a study of the history of life on earth through fossil records, we learned that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appears on the scene. Okay, we 5 episodes of mass extinction of species. So how is this 6th extinction is presently in progress and different from the
ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸ். அப்ப இங்க இந்த இடத்துல ஒரு 2 இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, ஐம் சாரி, எனக்கு கொஞ்சம் வாய்ஸ் சரியில்ல. கொஞ்சம் கோல்டா இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் வாய்ஸ் மாறிட்டே இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது சரியா கேட்கலன்னா என்ன சொல்லுங்க, நான் மறுபடியும் டீச் பண்றேன். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல 6th எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஆல்ரெடி எத்தனை எக்ஸ்டென்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்குன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும்? 5. வெரி குட். தெர் ஆர் 5 எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க? இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்கலாமா? 6th. 6. எஸ். ஸோ இந்த ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரியான சில கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? Yes, sir. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி எத்தனை எக்ஸ்டென்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, இப்போ நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ரைட். அடுத்து எங்க கவனிங்க. The difference is in the rates. The current species extension rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. ஸோ ஈகாலஜிஸ்ட் இதெல்லாம் தேவையில்லைங்க. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொஸ்டினா தேவையில்லை. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த பேராகிராஃப்ல இதுவரை எத்தனை எக்ஸ்டென்ஷன் நடந்திருக்கு, இப்போ எத்தனாவது எக்ஸ்டென்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நான் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இதுவரை எத்தனை நடந்துட்டு இருக்கு, இப்போ எத்தனாவது எக்ஸ்டென்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு? 5 extensions. 5 extensions happening. This is the 6th one right now. There is the 6th one. So அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட், நெக்ஸ்ட். Now let me talk about rest of the topic. Okay, கவனி. Loss of biodiversity in a region may lead to the first reason, a decline in the plant production. Yes, of course. And lower the resistance to environmental disturbance in the perturbations. Yes. And increased variability in certain ecosystem processes. Yes. ஸோ இவ்வளவு பிரச்சனை வந்து நம்ம வந்து ஈகோசிஸ்டம்ல பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஆனா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதனால இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து, காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாசஸ். வாட் ஆர் ஆல் தி ரீசன்ஸ்? தெர் ஆர் 4 ரீசன்ஸ். அதனால 4 காசஸ் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். அந்த 4 காசஸ்க்கு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஈவில் குவார்டெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தி ஈவில் குவார்டெட், அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. தெர் ஆர் 4 காசஸ், அதனால தான் ஈவில் குவார்டெட்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த டேர்ம்னுடைய மீனிங் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஈவில் குவார்டெட் அப்படின்னா என்னன்னு. ஓகே, ஓகே. ஸோ ஈவில் குவார்டெட்னா என்ன? தெர் ஆர் 4 causes for biodiversity loss. Okay, let me talk about one by one. Okay, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம். habitat loss and fragmentation. ஓகே, ஸோ இந்த காசு என்ன சொல்ற, இந்த காசு அப்படின்னு இந்த காசு எதனால வருதுன்னு பார்க்கலாம். டெஃபினட்டா சி habitat lossனா என்னன்னு சொல்றீங்க? What is habitat loss? Disappearance of organism from a particular habitat, sir. Disappearance of organism from particular habitat is called habitat loss, sir. எஸ். இன்னும் சொல்ல போனா ஆர்கானிசம் லாஸ் ஆகல, அந்த ஆர்கானிசம் வேர் தே ஆர் லிவிங், the living conditions are destroyed, the living place may be lost. அதான் நம்ம ஹேபிடேட் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, Okay, sir. லிசன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க. once covering more than 14% of the earth land surface, this rainforest now cover no more than only 6%. அப்படின்னா என்ன? இந்த இடத்துல they are talking about a forest, tropical rain forest பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல ரொம்ப ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரெயின்
ஓகே. ஸோ ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் தான். பட் ஜென்ரலாக அந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து 14% இருந்துச்சு. பட் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன்லி 6% தான். ஸோ தே ஆர் பீயிங் டிஸ்ட்ராய்டு ஃபாஸ்ட். எஸ், தே ஆர் டிஸ்ட்ராயிங் ஃபாஸ்ட்லி. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹேபிடேட் லாஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். சி, அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், தே ஆர் தி லங்ஸ் ஆஃப் தி பிளானட். ஸோ நோ டவுன் த டோம், லங்ஸ் ஆஃப் த பிளானட் அப்படின்றது நம்ம யாரை சொல்றோம்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட். பிகாஸ் இங்கிருந்து ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் நம்ம அதிகமான ஆக்சிஜன் அப்படின்றது இங்கிருந்து ரிலீஸ் ஆகுறத நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ இதை தான் மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த எர்த் ஈகோ சிஸ்டம் வந்து வாழ்றதுக்கு காரணமா இருக்கு. அதனால தான் எர்த்தினுடைய லங்ஸ் அப்படின்றது நம்ம யாரை சொல்றோம்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும்? அமேசான் ஃபாரஸ்ட். ஸோ இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் வந்து வேறு மீன் மெனி பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் existed in this forest. But what happened over the period of time, the humankind utilizing their many things. ஓகே, இங்க ஃபாரஸ்ட்ல கிடைக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி ஒரு விஷயம் தான் அந்த ஹேபிடேட் லாஸ். ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த காடை அழிச்சு அந்த இடத்த வந்து தே ஆர் கல்டிவேட்டிங் சோயாபீன்ஸ். அப்போ தே ஆர் டிஸ்ட்ராயிங் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் தே ஆர் கல்டிவேட்டிங் பிளான்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரிஜினல் பிளான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சோயாபீன்ஸை கல்டிவேட் பண்ணும்போது இஸ் த ecosystem is more stable? No, it is a cultivated crop. Maybe in a 5 months and 6 months it may be cultivated and harvested. Then what happened? Whatever the plants which already existed over there, they may not arise again. So there is a lack of plants. So wherever they are destruction, so கண்டிப்பா அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ஆகும்? வேற எந்த பிளான்ஸையும் வளர விடாத அளவுக்கு தடுத்துரும். ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல ஹேபிடேட் லாஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல பார்த்திருக்கோம். இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். Do you have any doubts regarding cause of habitat loss and fragmentation? No, sir. Okay. We will discuss next cause of biodiversity. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the next one is over exploitation. Okay. Yes, sir. Okay. Wait a minute.
Hello, am I audible? Yes, sir. Sir. Signal correct. ஒரு நிமிஷம். Okay. Right. So next one is over exploitation. See, when we utilizing any organism abundantly, நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு ஆர்கானிசம் தொடர்ந்து எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னா என்ன ஆகும்? They completely extend from this universe, right? So அப்படி நம்ம பிளானட்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்டென்ட் ஆன சில ஸ்பீசிஸை பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அதுல there are 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது ஸ்டெல்லர் சீகவ். இந்த புக்ல ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து பேசஞ்சர் பீஜன் இது ரெண்டு மட்டும் நான் வச்சுக்கலாம். ஸோ பேசஞ்சர் பீஜன் அண்ட் ஸ்டெல்லர் சீகவ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி எராடிகேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் பிளானட் ஏர் டியூ டு ஓவர் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன். அப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்ட் டியூ டு ஓவர் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம். சோ அப்படி கேட்டா ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? ஸ்டெல்லர் சீகவ், பேசஞ்சர் பீஜன். அவ்வளவுதான். ஓகேவா? சார் இது டூடோ தானே சார்? ஆமாங்க டூடோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் இன்வேஷன் பார்த்தலாமா? எஸ் சார். எஸ் சார். Okay, when alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extension of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of ceciled fish in the lake. அப்படின்னு என்ன சொல்ல வராங்க இந்த இடத்துல? ஒரு ஏலியன் ஸ்பீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனா அந்த நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. நைல் பர்ச் அப்படின்றது லேக் விக்டோரியால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய சிசில்டு ஃபிஷ்னுடைய நம்பர்ஸ் வந்து டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றதான் சொல்றாங்க. ஓகே, ரைட். அதை கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்.
Sorry students, I am disconnected, so I'm sorry. என்னன்னு தெரியல, நெட்வொர்க் இதாயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. Am I audible, right? Yes, sir. Just a minute, just a minute. Okay. ஐயோ, என்னோட ஃபைல் அப்லோட் பண்ண முடியல. ஹலோ சார், ப்ளீஸ் எனக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணுங்க சார். ஜஸ்ட் a minute. தெரியல. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ டிஸ்ப்ளே இருக்கா? Yes, sir. Okay. Now the alien species invasion புரியுதா? ஒரு ஆல்ரெடி there is a native species are over there. இப்போ நம்ம அங்க அடிஷ்னலா ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா அந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸை வந்து பாதிக்கலாம் இல்லையா? சோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி எதெல்லாம் இங்க இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ்ன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் அதுல வந்து கேரட் கிராஸ், பார்த்தீனியம், லாண்டனா, வாட்டர் ஹயாச்சித், அது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஈகோர்னியா. ஓகே, ஸோ லாண்டனா அண்ட் பார்த்தீனியம் வந்து நம்ம கேரட் கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் இஸ் for aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous catfish. So Clarius garipinus அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கலாம். it is a African catfish ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் ஆர் ஆல் தி இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ், அது கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கோ எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ கோ எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, there is two species,
they're interacting each other. So one species needed another one. If the needed one will be destroyed over there, then the dependent also will be distinct. I mean, நமக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல அது ரொம்ப டிஸ்டிங்டான பிளான்டா இருக்கும், அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான பிளான்டா இருக்கும். பட் அந்த பிளான்ட் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா, இப்ப அந்த பிளான்ட் வந்து அந்த இடத்துல எராடிகேட் ஆயிடுது, கம்ப்ளீட் அந்த இடத்துல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடுதுன்னும் போது வாட் ஹேப்பன், the depending organism also will be extinct over there. So அதை நம்ம இடத்துல கோ எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். Is it clear? இப்போ வந்து there is a butterfly which used to pollinate a plant flower. இப்போ வந்து if the butterflies are completely extinct, அது பாலினேட்டரா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, they cannot pollinate and even they cannot reproduce. கரெக்ட் தானே? ஸோ அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஓகே. ஸோ அப்போ இதுவரை நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டியை முடிச்சிட்டோம். எஸ், இதுல ஏதாவது டவுட்டுக்கா? Any doubts regarding loss of biodiversity? Sir. Okay. Now let me talk about biodiversity conservation. Okay. So first of all, we should ask ourselves why we should conserve the biodiversity. அப்படின்னா ரெண்டு விதமான காரணம் இருக்கு. ஒண்ணு, நல்லா கவனிங்க, there are many reasons. நம்ம ஜெனரலா நிறைய சொல்லலாம். Some obvious and others not so obvious, but all equally important. They can be grouped into three categories. One, narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical. So in the three category of reasons நம்ம பார்க்க போறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து narrowly utilitarian அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி இது நீங்க ஜென்ரலா படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும். அதனால வந்து கொஞ்சம் இந்த டாபிக்கோட ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. Narrowly utilitarian arguments for conservation of biodiversity are obvious. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. எந்த பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் அப்படின்றது ஆப்வியஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா narrowly utilitarian. Humans derive countless direct economic benefits from nature. Yes, நமக்கு ஃபுட் கிடைக்குது, ஃபயர்வுட் கிடைக்குது, ஃபயர் கிடைக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் கிடைக்குது, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குது, ஓகே, அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெடிசினல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. மோர் தென் 25% ஆஃப் ட்ரக்ஸ் currently sold in the market worldwide are derived from plants. Of course, in the sentence and the update statement கேட்கலாம். So 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world. Yes. Nobody knows how many more medicinally useful plants are there are in tropical rainforest. So they are waiting to be explored. So with increasing resources put into bioprospecting, underline the term bioprospecting. அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க? Exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance. So இது அப்படியே கட் காப்பி பண்ணி இது என்னன்னு கேட்கலாம். So you must know bioprospecting அப்படின்றது. Bioprospecting, right? ஓகே, அடுத்து கவனிங்க. இது நேரோலி யூட்டிலிட்டேரியன், இது ஆப்வியஸா இருக்கணும். ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இன்னும் நம்ம நிறைய கண்டுபிடிச்சு நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், அது மாதிரி சொல்றேன். அதுல பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங்னா என்னன்றதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. Now let me talk about broadly utilitarian. Argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது so the fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம பூமியில இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அந்த அட்மாஸ்பரிக் ஆக்சிஜன்ல 20% அப்படின்றது இந்த
அமேசான் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து தான் கிடைக்குது. அண்ட் அனதர் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் கவனிங்க. யூ கேன் கெட் சம் ஐடியா பை ஃபைண்டிங் அவுட் யுவர் நெய்பர்ஹுட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்பெண்ட் ஃபார் சிலிண்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். யோசிச்சு பாருங்க, ஏகப்பட்ட காசு கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம கொரோனா டைம்ல இந்த ஆக்சிஜனுடைய தேவைன்றதான் படித்தோம். பட் அவ்வளோ அவசியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு நேச்சரை ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாலினேஷன். ஓகே, is another service ecosystem provided through pollinators like bees, bumblebees, birds, and bats. These are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasures of walking through these thick woods, watching spring flowers in full bloom, or walking up to a bulbul song in the morning. இதெல்லாமே எதனால கிடைக்குதுன்றீங்க? They are the broadly utilitarian. So we are getting from our ecosystem. Okay. Now, third condition என்ன சொல்றாங்கன்னா ethical. The ethical arguments for conserving biodiversity is relative to what vow to millions of plants, animals, and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, if there is a species, அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, we have to utilize properly and we are not over exploit the nature, right? நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசமும் உயிர் வாழ்றதுக்கு தகுதி இருக்கு, அதுக்கு ரைட் இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளுடைய சுயநலத்துக்காக ஓவரா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட கூடாது. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தெர் ஆர் 3 ரீசன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஏன் நம்ம பயோடைவர்சிட்டியை கன்சர்வ் பண்ணணும். அதுல ஒன்று வந்து நேரோலி யூட்டிலிட்டேரியன், இன்னொன்று ப்ராட்லி யூட்டிலிட்டேரியன், இன்னொன்று எத்திக்கல் யூட்டிலிட்டேரியன். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? இது புரிஞ்சுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஹவு டு வி கன்சர்வ் பயோடைவர்சிட்டின்னு? Yes, sir. ஓகே, ரைட். ஏன்னா பயோடைவர்சிட்டி ஏன் லாஸ் ஆகுதுன்னு படிச்சிட்டோம். அப்படி லாஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அதை ப்ரொடெக்டுக்கான ஒரு 2 விதமான இதை நம்ம பார்ப்போம். அதில் ஒன்று இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன், இன்னொன்று எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன். பை தீஸ் 2 கன்சர்வேட்டரி மெத்தட்ஸ் we can prevent any organism extinction. Okay, பட் அதை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணணும், கண்டினியூஸாக பண்ணணும். ஸோ வாட் யூ மீன் இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன்? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷனா என்ன நினைக்கிறீங்க? What is in situ conservation? Conserving the organism in its own habitat. Protection within a natural or man-made. Within its own environment.
Ice papers. Sir, கேக்குதுங்களா? ஹலோ, yes, sir. Yes, sir. ஓகே. Do you know what is in situ conservation? நம்ம பார்க்க போறோம்னு பார்க்கணும். கவனி. Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. Yes, of course. நம்ம இங்க அழிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசஸை பார்த்தோம்னா அது அது அதை அதை நம்ம கன்சர்வ் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் பத்தவே பத்தாது, அவ்வளோ இருக்கு. ஓகே. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. Okay. So இப்போ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are declaring some regions are biodiversity hotspots. Do you know biodiversity hotspot? Do we have in Tamil Nadu any biodiversity hotspot in Tamil Nadu? Yes, sir. What is the name of the biodiversity? Sir, Sundalands. Yes. Biodiversity hotspot regions actually in our Tamil Nadu, there is a Nilgiri. So regions with very high level of species richness and degree of endemism. Do you know what is endemism? That is the species confined to that region and not found anywhere else. If, for example, there is a Nilgiri tar. Nilgiri tar is the goat species is only available in the Nilgiri. We cannot figure out it anywhere else in the country. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி கிர் ஃபாரஸ்ட் இந்த ஏசியாட்டிக் லைன்ஸ் ஆர் abundant available. So you cannot figure out the Asiatic lions anywhere else in the country, right? அதே மாதிரி one horned rhinoceros are present in Kaziranga National Park. You cannot figure out anywhere else in the country. So they are limited in that particular area. So those species are endemic species. புரியுதா அது? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த எண்டமிசம் அப்படின்ற டேர்ம் இருக்குல்ல, அது கொஸ்டினா கேட்கலாங்க, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் எண்டமிசம் அப்படின்னு கேட்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஓகே. ஸோ அந்த ரெண்டு டேர்மையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் டோட்டலா வேர்ல்டு லெவல் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா 34. ஓகே. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்க பாருங்க, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி, இண்டோ பர்மா, ஹிமாலயா. ஓகே, ரைட். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிளுங்க. இதுல நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா, all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of Earth land area. Okay. The number of species they collectively harbor in extremely high and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. So இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த நம்ம டிக்ளேர் பண்றதால நம்மால என்ன பண்ண முடியும்னா, if any organism is going to extend future, it may be delayed. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு
அழியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு அது அழியறதுல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகேவா? புரியுதா இது? Yes, sir. Next one. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves. Note down the term biosphere reserves, national parks, sanctuaries. All these three are very good example for in situ conservation. உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா எதெல்லாம் இன்சிட்டு கன்சர்வேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் இன்சிட்டு கன்சர்வேட்டரி ஏரியாஸ்? So you must know the biosphere reserves, national parks, and sanctuaries. And totally, India has now totally 14 biosphere reserves, 19 national parks. This is actually old data. So just prefer your school books. So there are many data is there. ஸோ அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்டா ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும். மெனி பயோஸ்பியர் ஆர் தேர். ஓகே, இந்தியா இஸ் ஆல்சோ ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரிலீஜியஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷன். அதுல நம்ம வேற எதெல்லாம் இங்க சேர்க்கிறோம்? சாக்ரெட் க்ரூவ்ஸ். நோ டவுட், சாக்ரெட் க்ரூவ்ஸ். Do you know what is sacred groves? Yes, sir. சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம ஊர்ல நம்ம ஏதாவது சாக்ரெட் குரூவா வச்சிருக்கோமா? நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஏதாவது நம்ம இப்படி பண்றோமா? Yes, sir. Many things are there in many northern areas, sir. No, in Tamil Nadu. Some areas, sir. Can you tell me any one example? Sir, mostly in Any one tribal example? areas, such as in nearby Nilgiris, sir. Yes, because they conserve the entire forest, so they believe they are their connectivity. Okay, so they think about they actually they thought they are the ancestors. ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப அது ஒரு கடவுளா மதிப்பாங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா அது ஒரு கடவுளா நினைப்பாங்க. இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் தமிழ்நாடு, ஸோ நம்ம வந்து இந்த வேப்ப மரத்தை வந்து எல்லாரும் வந்து சாமியா சில இடங்கள்ல வழிபடுறதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல ஏன்னா அது வந்து இட்ஸ் எ டைப் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா அந்த சாக்ரெட் ப்ளூஸா வெட்டக்கூடாது, அந்த அந்த சாமி மரத்தை யாரும் வெட்டக்கூடாதுன்னு நம்ம சில இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதுவே ஒரு லார்ஜ் ஏரியால இருந்தா அதான் சாக்ரெட் ப்ளூஸ். ஸோ இது எங்கெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்குன்னு கேட்டா காசி ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் இன் மேகாலயா. ஸோ இன் மேகாலயா ஸ்டேட் தெர் இஸ் எ காசி அண்ட் ஜெயந்தியா ஹில்ஸ். அண்ட் ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்வலி ஹில்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் கர்நாடகா அண்ட் மகாராஷ்டிரா, அண்ட் சர்குஜா சந்தா பாஸ்டர் ஏரியாஸ் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ். இவ்வளோ இடத்துல சாக்ரெட் க்ரூவ்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின், ஹவு மெனி ஏரியாஸ் சாக்ரெட் க்ரூவ்ஸ் ஆர் தேர் இன் யுவர் இந்தியா? அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல எங்கெல்லாம் இருக்கு, மகாராஷ்டிரால எங்கெல்லாம் இருக்கு, மேகாலயால எங்கெல்லாம் இருக்கு, இப்படின்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, so you must know what are all the sacred groves and where they are located. Is it clear? In last line பாருங்க, the Meghalaya's sacred groves are the last refuge for large number of rare and threatened plants. ஸோ நீங்க மேகாலயால பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அங்க மரங்களை வந்து தன்னுடைய முன்னோர்களாகவும் கடவுளாகவும் பாதிப்பாங்க. அதனால வந்து they protected their plants. புரியுதா? இப்ப இந்த இடத்துல எதெல்லாம் இன்சிட்டு கன்சர்வேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டா என்னன்னு சொல்வீங்க? Biosphere Reserve, national park, sanctuaries. Sanctuaries, sacred groves also. Sacred. Okay. Right. Next extensive conservation பார்த்தலாமா? Yes, sir. Okay. In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. Zoological parks, botanical gardens, wildlife safari parks serve this purpose. So actually, how do we expect question from this? Which of the following areas are
ex situ conservatory areas ன்னு question கேட்கலாம். So you must know zoological parks, botanical gardens, wildlife safari, gene bank. So these are all the different ex situ conservation, because botanical garden, their plants are taken, I mean, they are brought from various areas and they are placed in some places, and they are cultivated over there, and they are basically they are going to cultivate. அது ப்ராப்பரா எப்படி கல்டிவேட் பண்றாங்கன்னு பார்த்துக்கணும். புரியுதா? அப்ப இந்த இடத்துல ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்ஸ், பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ், வைல்ட் லைஃப் சஃபாரி பார்க்ஸ், these are all the very good examples for ex situ conservation. So there are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological parks. Okay, in recent years ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இன்விட்ரோ கண்டிஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம், சீட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்றோம், ஜீன் பேங்க்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ex situ conservation. ஓகே, புரியுதா? Yes, sir. ஓகே, ஸோ எதெல்லாம் ex situ conservation கொஸ்டின் கேட்டா என்னென்ன சொல்லணும்? Zoological park, botanical Zoological park, garden, botanical garden, wildlife And safari wildlife park. safari. Very good. எதெல்லாம் in situ conservationக்கு எக்ஸாம்பிள்? National park. Biosphere reserve, national park, sanctuaries, sacred groves. Okay, good. Right. Now, so what are all the initiatives, programs, and schemes are already taken to preserve, to conserve the plants or biodiversity? என்றதை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். In 1992, Rio de Janeiro, the city of Brazil, where the Convention of Biological called Earth Summit. So, if initiatives are taken to conserve the plants, and various steps are also taken and to conserve the plants and various organisms in particular area. So you can expect a question: which year the Earth Summit was held, which city, which country it was held actually, and historic convention on biological diversity means what? What is the another name of this convention கேட்கலாம். So Earth Summit அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சு. Is it clear? நான் சொல்றது புரியுதா? ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ரோக்ராமும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஜோஹானஸ்பர்க்ல, சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஸோ 2002ல சம்மிட் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். நோட் வந்துட்டோம், சம்மிட் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஜோஹானஸ்பர்க்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கால நடந்துச்சு. இதுல 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss. ஸோ எல்லாரும் 190 countries வந்து இதுல பிளட்ஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. நாங்க இப்போ குறைக்கக்கூடிய அந்த குறைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டியை வந்து நம்ம என்ரிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஐ அண்டர்ஸ்டுட். Yes, sir. So this is the entire lesson. So we completed this lesson, biodiversity and its conservation. Now, so far we completed the entire lesson. I think we completed entire syllabus, right? As per the Yes, sir. new updated syllabus, so we completed the entire topics, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what I'm going to do from the next week onwards, see, I will give you a lesson. Okay, you should prepare the lesson, and the day the next class, I will upload a question paper which contain 45 questions, and we are going to discuss all the 45 questions with the answer discussion. Okay, so I will display the question paper and I will read every question, and you try to answer all the questions yourself, and I also give you as a PDF also. Okay, Okay, is it clear? Okay. Yes, sir. So next week Yes, sir. you should prepare organism and population. Okay, Yes. Okay. Okay, sir. okay, sir. don't forget the next week lesson is organism and population. Okay, sir. Okay,
Okay. Now I will give you a time. You should ask any questions from this lesson. So now let me talk about some questions in this lesson. Sir, Yes. sir, biosphere resource டோட்டலா நம்ம கண்ட்ரில எவ்வளவு சார் இருக்கு? Biodiversity hotspot. Biosphere resources. Total 18. Okay, sir. Thanks. வேற ஏதாவது டவுட்னா கேளு. சார் Yes, சொல்லு. சார் தமிழ்நாடுல பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்குதா இல்லையா சார்? இருக்கேம்மா, வெஸ்டர்ன் காட், நீலகிரி. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Any doubts? வேற டவுட்னா கேளு. சார் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் எங்க சார் அதிகமா இருக்கு? பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் நம்ம கண்ட்ரி ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாங்க. ஓகே. வேற எந்த டவுட் இல்லையா? எந்த டவுட் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே சார். தேங்க்யூ. 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 Thanks, sir. Thank you. Thank you, sir. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. தேங்க்யூ.